Good evening. Thank you for watching this forum. I'm Dean Nguyen. Thank you for watching. Kinh doanh, tôi là Danny Nguyen. Mà phú đoàn rất là phương và cái lý do của cô làm cái buổi phổ biến nên phần hào hứng giúp đoàn chuyên qua phần tiếng Việt. Xin mời Mai Phương gửi lời chào đến quý khán giả. Kính chào quý khán giả. Mình rất hân hạnh tham gia chương trình ngày hôm nay và được phụ giúp anh Danny. Mai Phương biết là cái chương trình của mình là chương trình diễn đàn kinh doanh, và cái mục đích của chương trình diễn đàn kinh doanh là mình đem những người khách có những cái kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực khác nhau để người ta đến cho trong cái cộng đồng người Việt mình. Vì khi mà chúng ta muốn cải thiện ở đâu, và ngày hôm nay chúng ta rất là Mark Kingston. Hello, Mark. Hi, Danny. It's a pleasure. It's cold, but you make an effort to come. I really appreciate it. There's nothing that makes me happier than talking about things we're going to be addressing during the program today. Certainly, I appreciate it. By the way, would like to. What about chúc mừng năm mới? Chúc mừng năm mới. Nói tới chúc mừng năm mới thì Phương đây là một người rất là yêu văn hóa Việt Nam, phải không em? Yes, kính thưa quý vị, vợ của anh là cô Liên Kingston là người Mỹ gốc Việt. Và anh ta là một cái người chuyên gia. Mark, the reason that I invited you here because you are very successful, competent entrepreneurs. In my perception, and more importantly, you really care about our community, and that evidence is that you have married to a Vietnamese wife, and I've seen you around our community. For that reason, I'd like to invite you and share with us a little bit about what you see, what our strengths, our weaknesses, and we can capitalize on. Perfect. I look forward to discussing some of those things. From inside in. Yeah. A lot of people are amazed when they see how active I am in the Vietnamese. And a lot of times I try to explain to them it's not so hard for me because I'm at least in my so I'm a minority. Yeah, but heart of Vietnamese. Yeah, the spirit of the Vietnamese. Before, would you please tell the audience a little bit about your professional background, Mark? You get involved with Procter and Gamble, Johnson & Johnson, and can you tell the audience a little bit about your business background? I can't talk about because it's important.
and they automatically assume have been born into a certain family, and, Right. and to acknowledge how I got here. I actually grew up in a very poor. We talk about poor. We all know the spectrum of it. I was on the lower end of poor. Right. I grew up in a very rough area, and like many kids that grow up in an environment like that, there are that change your lives, and they're beginning with elementary school teachers. First one who took an interest in helping me turn right instead of turn left, Right. to coaches, to players that existed around me that I could they saw me in a place I didn't see myself, but through their pulling and their mentorship, they Right. that's also why I accepted the opportunity today. It's because sometimes I see in my own household because Right. my wife also encountered called it the bamboo ceiling, not the glass ceiling, but I see an artificial bubble around a lot of the community, Right. and for personal reasons, I see myself aspire to and be able to achieve in other friends, and so that's why I accepted the opportunity. College material, still go choose a vocation. My talk to determination. Right. And math and physics. But I the world's most sought after Johnson. But then I broke. What did you? Prior first, a screening test. So I got I scored that day. Anyone had scored on it, and so which began how to lead, how to. Right. And, Interesting. Right. The second time I finished the program. Right. Phương Mai and I. Lý do mình Lý Danny và Mai muốn mời Mark đến đây để nói chuyện với quý vị khán giả là bởi vì Mark có một cái không phải sinh ra trong gia đình giàu có, gia đình rất là nghèo và trong những vùng neighborhood rất là rough, rất là bởi vì Mark có những người lãnh đạo và giúp đỡ mình, thành ra Mark đã chọn con đường đúng. Nghĩ là Mark có cái khả năng học cao thì thật ra Mark lại học rất là giỏi và học và cái lý do mà Mark muốn đến đây để nói chuyện với cái show có rất những cái lớn vì không có cái cơ hội địa phương ra và không nắm bắt cơ hội thì nó rất là uổng.
Và bản thân của Mark là trong gia đình có 2 người con là người Việt Nam và cũng là người gốc Việt, thành ra Mark rất là hiểu cái đó. Cảm ơn Phương Mai. Đó là ngày hôm nay thì mình thấy ông Mark như là một cái người rất là công, rất là công. Những cái hành động của ông ta, vợ là Liên cũng thấy bằng chứng là một người rất là quảng đại. Tất khi mà cộng đồng cần cái gì là hai vợ chồng đi ra giúp rất là nhiều, một cái cách mà trả lòng ra. Đúng như nhưng vậy. mà cái ưu điểm đây không phải là một cái dưới có và một người thành công nhưng mà có tấm lòng, mà có tấm lòng mà đưa người khác nhận được cái tài năng của mình. Đó là cái, you know, what summarized was that not because you are the most successful person but you to come and talk, but your heart, you have the heart and compassion, and you have always been genuine about it. You never mystify you around. You always share with the audience experience. Knows you were humble beginning. The fact today, I mean, that's the audience. Danny, it's hard to take credit. Yeah, one of the things that you know, when you're young, you tend to be a little bit arrogant, a little bit cocky. But when you recognize people, Right. that and mentors were so important that you know, I've traveled over 80 countries around the world. A company that became the global standard for the industry. People always ask me, what was your secret, Mark? The guy we've seen in this, and another piece that you know, management team. When I transformed the composition of the team and brought a large part of the next community. And to say that I'm successful, you're right. I was part of a team that succeeded. Most people really don't ask the right question. What were the keys? I honestly said that huge success. I can the part of my they help. One person managed 50%. She increased. CFO was Vietnamese. I had she but every day and the challenges and let us Operating a company that provides to real estate. Yeah, that's so. Yes. So, và trong những cái xuống đó thì công ty của Mark lại rất là thành công, và những cái người chủ yếu trong công ty của Mark là phần đông là chẳng hạn, và do đó Mark là người hiểu rất là rõ cái khả năng làm Á. Và bây giờ ngày hôm nay đó chúng ta
Mark đến để nói về một khả năng đặc biệt khác mà người Việt Nam cũng có thể thành công trong cái lĩnh vực đó. Right. What seemed to be the motivation that attracted you to community overall industry? You know what's interesting? Every executive that tries to put together a team, you want to focus on accountability. Right. To fill the position within her network in the community. The interviewing process, I almost don't want to share it with the world. I found was at a seen very often. Been limiting that talent. I pulled together a short list when you asked me the question the first time. Education level that they went through the process of performance level always. Right. The other thing that I found is it was principle. As I started to try to refine 95% of the in the beginning, never traveled outside the U.S. It didn't grow your company across Asia and across Europe. It is beneficial to have a team that's inherent in every that I interview. I don't have to train them. Cái câu hỏi được đặt ra là ông nhận điểm của trong cộng đồng Việt Nam là như thế nào? Thì theo như ông Mark nói đó, thì những người Việt Nam, những người trong cộng đồng người Việt của mình đó, cái khả năng học vấn rất là cao, học rất là giỏi và có cái khả năng nhận thức và cái học lực rất là tốt. Và khi mà ông đem cái công ty của ông từ một cái công ty domestic, tức là chỉ có trong nước Mỹ thôi đó, trở thành một công ty quốc tế đó, thì những người mà ông phỏng vấn để làm việc với ông đó là những người và ông thấy là những người Á Châu làm việc rất là giỏi và có lòng và cũng có trung thành nữa. Trong đây có thấy loyalty và rất là chịu khó, rất là chịu trách nhiệm, accountability. Và bản thân Mark là người đã từng đi countries 80 nước và và vì vậy đó là Mark đem cái công ty mình từ và rất là thích thú khi làm việc với người Úc Á. Và người châu Á thì đương nhiên là cũng có thể nói được nhiều thứ tiếng. Nói cũng là câu học giỏi, tinh thần trách nhiệm và nói nhiều thứ tiếng. Okay, those are the strengths that you just have identified. And it's consistent. It's consistent. What is your observation over? By the way, personal question. Wow. Beautiful. I actually met her. I was to come down, and I was actually moved to office, and I think she was then, and all of a sudden this little thing tore away, and I almost ran. And this was one of the founded and built.
in New York. But this is a spot. When game and the with the all this list of which is a very common trait. Yeah, that's Humility, what I yes. thought too. yeah, and give me a chance to work with you. And I noticed a couple every week they get together usually at some event. They speak Vietnamese all weekend. Usually the are on Mondays. And she has a very thick accent. Drop S's. Confidence to communicate. And her discipline. Come in, I'd hand her some slowly, and I started working on communication. Right. Over time, she really started to excel. In the .com, we were investment from the Rockefeller crowd, and that were invited to the y'all come in on opportunity to really be a CFO. She has 15 financial picture of the company. Right. And she started this beautiful because she did minutes and she didn't realize it. She minutes they said, oh, Paul, what did you say? You switched to Vietnamese. She goes, no, I didn't. They go, yes, you did. They had video conference people all over the world. And they said, that was a brilliant way to get our attention. She rolled with it, but they stopped and they actually listened. So it actually played to her benefit. But that was her breakout moment. It was the first time to really operate up. And from that point, ultimately, she took an opportunity with a friend's company and became the CFO. Right. So now she's in the role. Yes. Right. And she actually became the top-ranked CFO of the 34 portfolio companies for one of the largest private equity firms for 10 years straight. Wow. Yeah. Right. Would you like to translate that? Yeah. Danny phỏng vấn Mark về người vợ của Mark đó, thì cô này là một người Việt Nam, cô Liên Kingston, thì người rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà bởi vì là người gốc Việt đó, đôi khi có cái tự ti, không có nghĩ là mình giỏi enough mà làm việc. Liên rất cơ hội thành CFO của hai công ty. Mark share với chia sẻ với chúng ta về cái câu chuyện của person and being able to commercial break and Perfect.
Vâng, Thô là trung tâm nha khoa thẩm mỹ và ủy ban bác sĩ nha phòng Quân đảm trách. Nha khoa thẩm mỹ Triple Veneer, Crown làm khít răng, trám răng hàm bên trong bằng chất trắng, phòng mạch hoặc đem về. Với phương pháp mới và chính xác. Dental, quý vị sẽ rất hài lòng, được phục vụ ân cần, cẩn thận. Với dịch vụ dùng quang tuyến bảo vệ sức khỏe quý vị. Hãy gọi ngay Quantum Dental để quý vị có được một nụ cười tươi đẹp hơn và một tinh thần tự tin hơn. Xin chú ý, nếu quý vị đang được hưởng trợ cấp của chương trình Medicare, xin 13273 hoặc so sánh chương trình bảo hiểm Medicare Advantage hoặc C, thời hạn ghi danh kết thúc vào ngày 3 tháng 12. Cũng trong năm nay, thời hạn ghi danh Obamacare mở từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Hãy gọi 951 3273 để được hướng dẫn miễn phí, chọn được bảo hiểm thích hợp với hoàn cảnh của mình. Con đâu? Dạ, tối nay con đi đại nhạc hội gặp hoàng tử được không? Con muốn đi gặp hoàng tử hả? Từ lúc qua Mỹ đến giờ, thèm mấy món ăn Việt Nam lắm. Canh bún bò kho hủ tiếu, phở bánh mì bún mọc mì tôm, vịt quay, gà quay rang muối, bò lá lốt bánh bao bánh bèo, cơm tấm sườn rán bánh bông, nem bún viên trao mực bò viên, sò lông càng cua rang muối, bồ câu quay lẩu cua cơm gà. Làm xong mọi thứ, giờ muốn đi đâu thì đi. Ta là ông buộc đây. Con đừng có lo, hãy theo ta. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh doanh. Tôi là Danny Nguyễn Quốc Đoàn, phụ trách chương trình. Và hôm nay có một người bạn chương trình là thương gia thành công bằng của Việt Nam. Và chúng ta đã hỏi ông Mark là những Mark với về chuyên cũng đã nói lược qua một vài những cái ưu điểm của cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi những điểm gì. So now we ask you to talk about the weaknesses of our communities. I'll try. You know, it's always interesting. So I've been very much a part of the Vietnamese community for about 17 years now. And of all my travels, it is one of the most exciting cultures I've ever experienced. And benefited from the good, but I've also seen a lot of the community back in terms of other opportunities. So one of the things that keep coming back to, the first one is lack of against mentorship. Generation family are different. There's not having that experience with confidence go into the leadership. We have the competence to that experience earlier
I talked about my wife Lynn, but Lynn, Right. Lynn, are extremely the same thing. In this world, and then the executive offices and levels of a Western business model. Creativity. This is within the culture of the Vietnamese. Everybody is. You don't debate, you just do. Parents, the son, you follow, you boss, you follow. And I found that some of those as a CEO, you want your team to challenge you so that you make the best decisions. But they would never debate. They always had ideas of when I was about to do something wrong, but I wouldn't find out about it because you don't argue with the boss. Summarize. Chia sẻ với quý vị về những gì Mark Kingston vừa nói với chúng ta, tức là theo kinh nghiệm là cái kinh nghiệm của có được không có leader đó, tức là không mentor để mà dìu dắt cho họ, và cái lý do mà những người Việt mà sống ở nước Mỹ đó cái khả năng bị hạn chế là bởi vì cái khả năng giao tiếp và không có cái thói quen để mà làm cái business Âu Mỹ. Tức là ở Việt Nam là những cái business thường là những cái business nhỏ và do gia đình cha con nối làm, chứ không có cái dịp để làm việc với Âu Mỹ, và khi làm việc thì có thể không có được thành công là bởi vì không biết cách giao tiếp. Mark có người vợ là Liên đó, và cũng có một người quen khác nữa cũng là làm việc với ông cũng tên là Liên. Thì trong những cái trường hợp đó đối với những cái cô người Việt đó cái cách làm việc đó, mặc dù rất là giỏi nhưng mà không có ra khỏi cái vị trí của mình, không có đi lên cao được bởi vì cái khả năng hạn chế, không biết cách giao tiếp và không được người hướng dẫn. Đó là những cái hạn chế trong cộng đồng. Dạ, nó thêm trong cái diện mà không hướng dẫn bên người Việt mình đó, thì đa số là trong gia đình giúp nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái xã hội này nhiều nếu như mà I think the limitations of getting a mentor in our community is that we solely dependent up on family members. But over here you don't have to. Right. I mean, there's They're so all many. around If us. you want to be successful, then find somebody who has done it before, and just follow that person. Is that what you meant? Well, there's two parts, Danny. One is also the education system in Vietnam, and then within the family is memorization in terms of learning. In the U.S., we grow up, we have as much allowed to be more creative. I think that, and I said it's like split personality. As soon as they're out of the structured business environment, for creative minds, they don't know how to turn it on in the business world in a way that lets people see them as possible leaders to very important roles. But it's also was one of the most exciting things because we use that break. It's a good because that first taste of freedom can be really interesting. Some of it really came out. They had years of creative desires that all of a sudden, boom. But how do you do it? How do you do it in a way where you're seen as an asset and not as a negative? Right. And that's such an important dynamic Vietnamese. Right. Because sometimes you always say, Mark, you think out of the box all the time. You don't even know what box is. I do. But my value to you is to bring the difference to you, not to right? Teach them how to do that. Ở Mỹ nó khác, ở Việt Nam nhiều người sẵn sàng giúp thành công. Mình có thể đi kiếm những người có kinh nghiệm để hướng dẫn mình. Đôi khi Mark có cách của Việt Nam là rất là vâng lời, không có muốn cãi lệnh của người khác, không có cãi cọ, nhưng mà mặc dù nhiều tư tưởng và đôi khi họ không biết đem cái tưởng đó ra không kinh doanh, thành ra Mark thấy những cái điểm yếu của cộng đồng chúng ta.
Yeah, you mentioned communication earlier, and even here in the United States. So how can public speaking Here. Kind of jump. got you? Yes, But- yes. Let me reserve that. There's something that you can't do to change the way you communicate. Confidence. I also have another. Yes. That's how someone describes their or why they're holding back. What have found there's a unique fear of failure, and it's not just Vietnamese, the Asian community, because accountability is everything. Right. And there's fear of failure that also affects the willingness to let anybody loose. Because for me, in my interview, I always ask, tell me your top failure. Again, well, I've never failed. Well, I don't want to be the first one, then next. Right. For me, the value who has made mistakes because they get better. Right. Johnson the second time, I made a 5-hour mistake in my first week in an analysis. I remember talking to the manager my analysis to cost $5 million. And General when he looked at the analysis, he goes, Mark, I would have missed it. Why do you bring your resignation? He goes, Wow. you just you are now more valuable than you were yesterday. Yeah. One of them ever. And so when I'm helping, Yeah. again, it goes back to the culture. Following is in which is very, very hard. But is it to be harmonic? Almost like a thousand. The desire to belong. Go with the peace. And that's cultural Right. and Right. is Good that's work. Yes. It's really funny. I mean, desire and competency I see in abundance in the Vietnamese community. I think we were talking on the I have desire, I'm ready, I'm competent. When presented with, okay, I'm ready. So, well, let's go. They don't know how to, because in their mind, so through that band of competency, you usually don't have to ask for the opportunity. That's another one that's really, really people that I've met, they the fear of failure in a safe zone. Yes. Yes. And so I really had to spend a lot of time on mentorship to say, it's okay. And when it's That's a good point. Chia sẻ với cộng đồng chúng ta là như vậy. Trong cái quan sát của Mark đó, thì người Việt Nam phần đông rất là reserve, rất là khiêm nhường và rất là hay cơ, không có ví dụ như có những người mong muốn thành công, nhưng mà khi mà nói thì có có cái người hướng dẫn cho mình cái khả năng để mà tăng cái khả năng thành công lên rất là nhiều và có thể thành công trong rất là nhiều lĩnh vực. The next one I'm just going to go over quickly, but it's really, really important. Yeah. It's called birds of a feather. Yes. Danny, I love Italian food and I could eat it all day long. Okay. But I need to eat something different once in a while. Yes. What is your most favorite Vietnamese food? Bún bò I Huế. Bún bò Huế. Okay. Oh, well, I like bò kho too if it's done right. Banh mi bò kho, I can eat a lot of Do it. you want một tô hay là 2 tô, 3 tô?
I haven't found a food I don't like yet. Okay. But if I'm asked to pick one, bún bò Huế every time. Wow, Yeah. that's my favorite. That's good. But the birds of a feather is the community spends a lot of time together, and that's a Yeah. strength. But for 17 years, it's really interesting. I keep saying, if you want to become more of a mainstream or have access to more of the mainstream, integrate and interact with more of the mainstream. Right. It's not taking root yet. Right. I go to me events. There are 2 other Caucasians that are at the event, but I got to tell you, every friend I've ever brought to one of the events, they love the music, they love the art, they love the singing, they love the dancing. Heck, I grew up where the Rock and Roll Hall of Fame is in Ohio, but now I've learned to do the cha-cha-cha and the samba. They have to to and interact with the rest of the world, but they don't do it enough. Người Việt của mình á thì giống như là chim bay theo đàn vậy đó. Người Việt của mình hay tụ tập với nhau và rất là tuần nào cũng có sự kiện để mà làm việc với nhau hoặc là sinh hoạt, làm những cái việc từ thiện với nhau, và Mark đi rất là nhiều những chương trình đó. Và những người không phải là người Việt đó mà Mark đem đến đó, thì họ rất là thích cái thức ăn của mình, rất thích văn nghệ của mình, thậm chí là thích cái nhảy đầm của mình nữa. Nhưng mà người của mình chưa có biết reach out nhiều, tức là chưa đi ra ngoài nhiều để đem tới cho cái cộng đồng ở bên ngoài. Đó là cái điểm mà Mark observe đã nhận thấy. Yeah. Maybe because of the limited time, you want to skip forward and let's talk a little bit of what I see. Okay. And this was something I paid a lot of attention to because I worry about my sons as they're growing up and what's in front of them. And I summarized everything as manager be managed. Right. Yeah. And right now, because there's not an organized effort in the Vietnamese community to establish mentorship programs, establish pathways of mentorship and internship, there is not the elevation into leadership. Because the community, the Asian community in general, is so fractioned, they don't have the collective influence in politics, in business, that they could have. Yes. And unless that changes, I worry that my sons will be limited. And for a lot of my friends and their kids, when it doesn't have to be. Yeah. There are things that are important to the Vietnamese community and the Asian community in general that are not elevating to either political spectrum, to the business spectrum, to even business associations, community level. I hope that changes soon. Yeah. Một cái nhận xét nữa về cái của Mark với cộng đồng của chúng ta, người Mỹ gốc Việt đó, và đây là những cái mà thấy là cần phải thay đổi đó, là mình á, either là mình hoặc là mình lãnh đạo hoặc là mình bị lãnh đạo, chứ mình không có thể ở giữa được. Của mình chưa có cái đi ra ngoài nhiều trong cộng lĩnh vực chính trị, và vì như vậy đó mình không có cái ảnh hưởng tập thể về chính trị, và cái điều đó có thể thay đổi được. But I'm telling you that it's going to change when you're talking about political influence, collective influence. It can't change by accident. It has to be a very deliberate effort. Yeah. I think with just a couple of minutes left, we should probably move on to talk a little bit about how Đúng rồi. that change can happen. And Yeah. this is hopefully a couple of points to leave everybody with. Yeah. Mark muốn nói về những cái cơ hội mà Mark thấy được trong cộng đồng của chúng ta. Và cũng xin được nhắc lại, đây là một cái nhận xét của một người bạn mà mình nghĩ là có quan tâm với cộng đồng Việt Nam. Dạ, Có đúng thể như vậy. là cái góc cạnh của một người Mỹ mà rất quan có tâm tấm tới lòng cộng Việt đồng Nam và rất hiểu biết cộng và đồng rất Việt là Nam. mong thấy được cái cộng đồng Việt Nam mình tiến bộ. Thành công. Yeah. And so what I'm going to say is based on experience and actually achieving this. The team that went with me and built to incredible success Argus, I took them on this journey. They came along, and they're the reason why that company succeeded. I benefited, but so did they. Right. But what does it take? First of all, we need to create mentor paths. And I'm going to actually flip that to second, because even before that,
We need leadership and entrepreneur training. Danny, Yes. you know Yes. that I launched something called the Growth Factor Yes. in Yes. Sugarland. It's Yes. the Center Yes. for Leadership and Entrepreneurs. During the summers, we invite students from high schools and colleges. We pick 10 every summer. And I bring CEOs in from all over the world, different industries, people that have been friends over the years, people that most news organizations would love to be able to sit Yeah. with. They come in and candidly with these students, and they're breaking the myth, the barrier. These CEOs are answering their questions. They're telling them what leadership is about, how to build companies. And so, because they're getting that experience, they're not going to be afraid of out of the ordinary when they're in that environment. Yeah. We work with them on the communication. We work with them on the principles not failing at a level where when they've shown sufficient growth, we actually plug them into some of our different companies, Yes. and we plug them in at groups. They launched one of our companies, and yeah, they made a few mistakes, but they also got to learn. Right. The most important thing, though, and I shifted it to last, is the lack of mentors. And this is going to be a little shot at you, Danny. We got one minute left. Yeah. Okay. It's okay. Yeah. Just finish that. Okay. We need mentors. I also agreed to come on this show because we have an opportunity to support you. You have announced that you're running for Congress. I am so excited. I cannot wait. I asked my sons, I asked my wife, who is there that we can look up to, that the community can look up to, that the next generation can follow? They couldn't identify one person from the community. You stepping up and running for Congress is one of the most exciting things that I've had with. I want to see somebody. In Ohio, I had John Glenn. Right. I had John Kasich. I wanted to be an astronaut. I wanted to be a senator. My boys don't have that. We have leadership that is not adequate. Your character, your experience, and a new mentor for the community. I hope everyone here takes the time to learn about your pursuit of the District 22 seat. We need to get you into that office. We need a pathway for our kids, not just doctors, lawyers, stories. That's great. We also need a political pathway. Exactly. The Center for Leadership and Entrepreneurs, I can provide a great pathway of mentorship for them, but we need political leaders. I appreciate that, Mark. What I a really ringing appreciate that. endorsement. Mark chia sẻ với chúng ta là ông rất là vui là Danny Nguyện đã run cho District 22 và sẽ đang run để trở thành Congressman trong tương lai, và ông rất là ủng hộ cái việc này. Thank you so much, Mark. Thank you for bringing your love and care to our community. It's a pleasure. I appreciate it. Pleasure. Cảm Hopefully ơn it Phương makes a Mai, difference cảm to ơn people. Phương Mai rất là nhiều. Thank you for coming. Vậy là quý vị theo dõi một cái phần nói chuyện của một cái người bạn của chúng ta, và ông đã cho những cái nhận xét, những cái ưu cũng như là khuyết điểm, và đó là một cái những chúng ta là đúng hay không, như thế nào, cái đó là cái quyền, và hy vọng quý vị đã thưởng thức. Xin hẹn gặp lại lần sau. Đối với em, hạnh phúc là gì? Với tôi là sao em hạnh phúc là có một người yêu mình thật nhiều. Muốn tiết kiệm tiền điện, hãy chuyển qua với 24 Power, công ty điện của người Việt với giá rẻ, hóa đơn tiếng Việt, website tiếng Việt và sẵn sàng phục vụ đồng hương. Quý vị có thể kiếm thêm lợi tức bằng cách giới thiệu bạn bè và người thân. Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị từ 25 Mỹ Kim đến 50 Mỹ Kim cho mỗi khách hàng mới. Công ty điện V247 Power với giấy phép hoạt động của PUC sẵn sàng phục vụ quý đồng hương với giá thấp và có nhân viên nói tiếng Việt. Xin gọi ngay 1855 990 9000, 1855 990 9000. Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh, nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có
tìm được một sản phẩm tốt như nếu không cần phải thay thận rồi. Nature Medic Fucoiden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fucoiden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888 998 9788 888 998 9788. Hệ thống chợ GW Supermarket trên toàn Hoa Kỳ vừa mới tưng bừng khai trương địa điểm mới tại Kingston. Rainbow Supermarket tọa lạc trong khu nhà hàng 101, chuyên chở những thực phẩm Á Đông tươi ngon đến với mọi gia đình người Việt. Được mặt hàng mới từ bài thịt tươi thay đổi mỗi ngày, các loại hải sản sống, cá, cua, tôm hùm, nhiều loại rau cải và trái cây tươi thay đổi cùng nhiều loại hương vị đặc trưng của từng vùng miền, thực phẩm gia dụng, các loại gạo mới thơm dẻo, nhân viên phục vụ ân cần, chất lượng tốt, hàng sale mỗi tuần khác nhau. Ông ơi, bữa nay nhà mình muốn ăn món gì? Ngoại, con muốn ăn bánh hỏi thịt heo quay. Con có đó ngoại. Ngoại thích ăn bún với nước mắm thôi. Con muốn ăn món gì không ngoại? Nói với bà ngoại bắt cho ngoại miếng cơm đi. Nè, xóm ăn đi ngồi tưởng tượng gì đó. Ngoại ăn bún với nước mắm này ngon thiệt á. Có ăn bánh hỏi này mới là hết sảy. Em ăn thử gọi cuốn này đi, ngon mà dài lắm đó nha. Ngon thiệt. Ông ngoại thì thích ăn cơm. Ăn cơm cho nó chắc bụng. Mà phải là gạo Phước Lộc Thọ mới chịu rồi nghe. Đúng vậy, gạo Phước Lộc Thọ có nhiều vitamin, nhiều chất xơ, không có cholesterol, rất tốt cho sức khỏe mọi người. Nước mắm thơm và dịu, ăn với cơm trắng cũng ngon. Bánh tráng rất dẻo và dai, không bị bể khi cuốn. Cọng bún trắng mềm và thơm. Bánh hỏi ăn ngon như bánh hỏi tươi. Cảm ơn ngoại, hôm nay ngoại nấu món nào cũng ngon hết á. Sản phẩm Phước Lộc Thọ giúp cho gia đình có một bữa ăn rất ngon miệng. Chào quý vị đã đến với chương trình 321 Mở To Suy nghĩ về cái chủ đề yêu xa này như thế nào. Hãy cùng theo chương trình nha, chúng ta sẽ cùng hay. Thì tình anh không nhớ. Chắc dạo này gần đây bận quá. Tưng bừng kỷ niệm đệ lục chu niên và cảm tạ khách hàng, Teatron Houston kính mời quý đồng hương tham dự 2 show ca nhạc hoàn toàn miễn phí. Show thứ 7 ngày 9 tháng 12 từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối. Show chủ nhật ngày 10 tháng 12 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Lệ Thu, Trữ, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyên Khang, Hà Thanh Xuân, Quỳnh Phi Tiễn, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Hoàng Thục Linh, Loan Châu, Trúc Lam, Trúc Linh, Đăng Vũ, Phương Hồng Ngọc. hài kịch Bảo Quốc Hồng Loan.